హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ITTECHTARUN ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ టాపిక్ అండ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్, సో ఫోకస్ ఆన్ దిస్. సో ఇవాళ టాపిక్స్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ VPC, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, రూట్ టేబుల్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, NSEs, అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండ్ NAT గేట్వేస్. సో ఈ టాపిక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. So first is what is Amazon VPC. Amazon Virtual Private Cloud is you own logically isolated selection of the AWS Web Services Cloud. By default, VPC has no internet access nor addressable from internet. You have complete control of your virtual network environment. You can select your own IP address range, creating of subnets, gateways, route tables. So VPC, which is you can create your own logically isolated section of the IP addresses. You can create your own logical selection of your own IP address range anamata. సో బై డిఫాల్ట్గా మనం కస్టమ్గా క్రియేట్ చేసే VPCస్కి నో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో అందులో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉండదు. We need to attach the internet gateways, internet gateways, route tables. We'll discuss it later. So just remember, VPC is used to create your own logical isolated selection of network. So what are the features and what are the benefits using a VPC? It is a simple. You can create a VPC quickly and easily using AWS management console. You can select one of the common network setup that best match your needs and press start VPC widget. మనకు VPC widget అనే ఒక జియో ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి మనం డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. And the second one is secure. Amazon VPC provides advanced security features such as security groups and network access control list to enable inbound and outbound filtering at the instance level and subnet level. So security means మనం యూజింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఇన్బౌండ్ ఆర్ అవుట్బౌండ్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఆర్ఎల్స్ యూజింగ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి మనం కంప్లీట్ సబ్నెట్ లెవెల్లో మనం ఏదైనా ఇన్బౌండ్ రూల్ని అవుట్బౌండ్ రూల్ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు, అలో కానీ ఇటీనే కానీ. సో దట్ ఈస్ సెక్యూర్. Multiple connectivity options in the sense you can also connect from your on-prem to AWS. So you can connect your VPC to the internet, to your data center or other VPCs based on the AWS resources. So మీ on-prem నుంచి మీ AWS మిషన్స్కి కమ్యూనికేషన్ కనెక్టివిటీ కావాలనుకున్నా మనం యూజింగ్ మల్టిపుల్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. IPsec VPNs ఆర్ ఫాస్ట్ కనెక్ట్. సో మనం వాటిని యూజ్ చేసి మీ ఆన్-ప్రిమ్ నుంచి క్లౌడ్లో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్కి కనెక్టివిటీ ఇవ్వచ్చు. Just remember the default limits. It might be come in exams. So you can have up to 5 non-default Amazon VPCs per AWS per reason. You can create up to 200 subnets per VPCలో ఒక VPCలో 200 subnets వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. You can have up to 5 Amazon Elastic IP address per account per reason. I have up to 10 hardware VPN connection per AWS VPC. Okay. This EC2 classic and EC2 VPC is old topic, so I'm skipping. So these are when you open the wizardలో ఇలా వస్తుంది అనమాట. You can create VPC with a single public subnet, or else you can create VPC with public and private subnets, or you can create VPC with public and private subnet and hardware VPN access. So these things we'll discuss later. VPC and subnet sizing. You can assign a single CA block to VPC. The allowed block size is between /16 net mask and /28 net mask. In other words, the VPC can contain from 16 to 65,563 IP address. So ఒక VPCలో maximum up to 65,536 IP address వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట.
When you create a VPC, AWS recommends that you specify CAD block from the private non-public routable IPv4 address range. So these three వచ్చేసి జనరల్గా these three IP CAD రేంజ్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ CAD రేంజ్ అనమాట. సో AWS జస్ట్ రికమెండ్ చేస్తుంది. సో వీటిలో ఏమైనా యూజ్ చేసుకోమని. You can't change the size of VPC after you create it. Once you create the VPC create చేశాక మనం దాన్ని CAD చేంజ్ చేయలేము. The CAD block of subnet can be same as CAD block of the VPC for a single subnet in the VPC or subnet multiple subnet. So suppose if I create the VPC with a 10.0.0.0/16, so 10.0.0.0/24 తో ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. The CAD block of subnet can be same as CAD block of the VPC. సో ఒకసారి క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. We'll see in lab lo chuddam. If we create more than one subnet in VPC, the CAD block can't be overlapped. So manam create chese two subnets ante enti subnet is a smaller block of the bigger network. Okay, and IP address reservation. The first 4 IP addresses and the last IP address in each subnet are not available for you to use and cannot be assigned to an instance. So మనం ఒక అసలు ఓకే 1 second. సో సబ్నెట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్రియేటెడ్ వన్ VPC. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద VPC and the size, the CAD is /16. సో /16లో మనకు టోటల్ 65,536 IP అడ్రసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇంత పెద్ద బిగ్గర్ నెట్వర్క్ని మనం స్మాలర్ నెట్వర్క్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇక్కడ 2 సబ్నెట్స్గా డివైడ్ చేస్తా. సో దిస్ ఈజ్ ద సబ్నెట్ P subnet 1 10.0.0.0/24. సో /24లో మనకు 256 IP అడ్రస్ వస్తాయి. సో ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే 1 second, సబ్నెట్ 2 10.0.1.0/24 ఇందులో కూడా 256 వస్తాయి IP addresses. That means you can create up to 256 instances. So ఈ 256 65,000 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే you have some online tools are there. So go to this URL, subnetting classless enter domain. There is a complete separate topic is there. So rather than if you have time, just Google it and learn that one. Otherwise, you can go to this site and check. So /16లో క్యాలిక్యులేట్ కొడితే మనకు CAD రేంజ్ ఏంటి, నెట్ ఫస్ట్ IP అండ్ లాస్ట్ IP. సో 10.0.0.0 నుంచి 10.0.255.255 ఇక్కడ దాకా IPs ఉంటాయి అన్నమాట. టోటల్ మనకు 65,536 IPs ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేను లార్జర్, సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ 65,536 IPని నేను మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తున్నా చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా. దీని డివైడింగ్ లార్జర్ బ్లాక్ ఇంటూ స్మాలర్ నెట్వర్క్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్నెట్ అనమాట. సో ఈ పెద్ద బ్లాక్ని నేను స్మాలర్ బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. ఈ స్మాలర్ బ్లాక్స్ మనం సబ్నెట్ అంటారు. సో ఫస్ట్ సబ్నెట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద మీరు IP CID చూస్తే 10.0.0.0. సో ఇది సేమ్గా ఉంది కదా, బట్ /24 ఈజ్ డిఫరెంట్. సో /24 చూస్తే సో ఇందులో టోటల్ 256 IP అడ్రస్ వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే 10.0.0.0 నుంచి 10.0.255.255. సో ఎన్ని IP అడ్రస్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 1.0. సో 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 అలా 1.255 వరకు
ఇందులో క్రియేట్ చేసే ప్రతి మెషిన్కి అలా ఐపీస్ అనేది అసైన్ అవుతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దిస్ guy mentioning. If you see, the shader block of the subnet can be same as shader block of the VPC for single subnet in VPC. సో మనం 10.0.0.0నే ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాం సబ్నెట్ క్రియేషన్లో. If you create more than one subnet in a VPC, the C-added blocks of the subnet can't be overlap. దట్ మీన్ మనం క్రియేట్ చేసే సబ్నెట్స్ సిఐడి దీన్ని సిఐడి బ్లాక్ అంటారు అనమాట. సో ఇవన్నీ సేమ్గా ఉండకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ దట్ వన్. అండ్ ఐపీ అడ్రస్ రిజర్వేషన్. సో మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి సబ్నెట్లో సో ఇందులో 256 ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇందులో 5 ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. 5 ఆర్ రిజర్వ్డ్. 5 ఐపీస్ ఆర్ రిజర్వ్. సో మనకు టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 256 - 5 = 251 హోస్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ సబ్నెట్లో. ఓకే, సో సిమిలర్ ఈ సబ్నెట్లో కూడా మనం 251 హోస్ట్ని 251 మెషిన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ 5 ఐపీ అడ్రస్ ఎలా రిజర్వ్ అయితే ఇక్కడ చూద్దాం. ద ఫస్ట్ 4 ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ది లాస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ ఈచ్ సబ్నెట్ షేడెడ్ బ్లాక్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు యూజ్ అండ్ కెనాట్ బి అసైన్ టు అన్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఈ 5 ఐపీ అడ్రస్ మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్కి అసైన్ చేయడానికి కుదరదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ సబ్నెట్ విత్ ఎ షేడెడ్ బ్లాక్ 10.0.0.0/24 ద ఫాలోయింగ్ 5 ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ రిజర్వ్. సో మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసాం కదా 10.0.0.0/24. సో ఈ అడ్రస్లో క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్లో ఈ 5 ఐపీ అడ్రస్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు ఒక ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయడం కానీ. సో దోస్ ఆర్ ది రిజర్వ్డ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇఫ్ యు సీ 10.0.0.24. సో ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ దిస్ వన్. సెకండ్ వచ్చేసి 0.1 అవుతుంది. థర్డ్ 0.3, 0.4, 0.5 అలా 0.255 టోటల్ 256 ఐపీస్ కదా. సో అందులో వచ్చేసి 10.0.0.0 దట్ ఈస్ అ నెట్వర్క్ అడ్రస్. నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే సిఐడి ఐపీ అడ్రస్. 0.1 వచ్చేసి రిజర్వ్ బై AWS ఫర్ VPC రూటర్ కోసం అయితే రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. 0.2 వచ్చేసి రిజర్వ్ బై AWS ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది DNS సర్వర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బేస్ ఆఫ్ ది VPC నెట్వర్క్ రేంజ్ +2. సో DNS కోసం ఇది కూడా రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ 2 ఐపీ అడ్రస్ అంటే 0.2, 0.3 సారీ 0.3 వచ్చేసి రిజర్వ్ బై AWS ఫర్ ఫ్యూచర్ యూస్ కోసం అది రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్రాడ్కాస్ట్ అనమాట. సో ఈ 5 ఐపీ అడ్రస్ మనం క్రియేట్ చేసే ఇన్స్టాన్స్కి ఈ రేంజ్ అనేది అటాచ్ అవ్వవు అనమాట. మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఇన్స్టాన్స్కి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ రేంజ్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తే అందులో వచ్చే ప్రైవేట్ ఐపీ ఫర్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. ఓకే, next, subnet routing and security. Each subnet must be associated with a root table, which specific the allowed root table for outbound traffic, and each subnet to create automatically associated main root table of the VPC. You can change the association and you can change the content of the main root table. So each subnet వచ్చేసి ఒక రూట్ టేబుల్కి అటాచ్ అయ్యింది అనమాట. రూట్ టేబుల్లో మనం రూల్స్ రాస్తాం. విల్ సీ in next slide. AWS provide 2 features that you can use to increase the security. One is security groups and network access control. మనం ఇందాక చూసాం కదా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఏమైనా పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ బ్లాక్ చేయడం కానీ యూజ్ చేస్తాం. అదే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్గా సబ్నెట్ లెవెల్లో అనమాట. సబ్నెట్ లెవెల్లో మనం అప్లై చేస్తే అందులో ఉన్న మెషిన్స్ అన్నిటికీ అప్లై అవుతాయి. బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇన్స్టాన్స్కి అప్లై చేయాల్సి వస్తాయి అనమాట.
Security groups control inbound and outbound traffic for your instances, and network access control list control inbound and outbound traffic for your subnets. So for example, I have created one instance. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్స్టాన్స్ మెషిన్ 1. సో ఈ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ కాబట్టి సో దీనికి ఐపీ అడ్రస్ 10.0.30.0.0123 రిజర్వ్డ్. సో 4 అనేది ఈ ఇన్స్టాన్స్కి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. So if I create one more instance, that is machine 2. So దీనికి next IP address 10.0.0.5. Okay. So security groups అనేది ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో అప్లై చేస్తాం అనమాట. సో ఏదైనా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఈ మెషిన్కి సమ్ పోర్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా, ఆర్ఎల్స్ అవుట్ బౌండింగ్ ట్రాఫిక్ అలా ఇవ్వాలా వద్దా. సో వీటిని ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో ఇవ్వాలనుకుంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. లేదు కంప్లీట్గా సబ్నెట్ లెవెల్లో ఇవ్వాలంటే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఇస్తామన్నమాట. సో నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్లో మనం రూల్స్ డిఫైన్ చేస్తే అవి కంప్లీట్గా అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్కి అప్లై అవుతుంది అనమాట. లైక్ మనం యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ చూస్తాం కదా, గ్రూప్స్ పాలసీని ఎయిదర్ యూజర్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ యూజర్ కన్నా అటాచ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ గ్రూప్కి అటాచ్ చేస్తాను అనుకోండి, గ్రూప్లో ఉన్న అన్ని యూజర్కి ఆ పాలసీస్ అనేది అటాచ్ అవుతాయి. సిమిలర్ వే security groups and a network access control list. There are some differences are there. We'll see in the next slide. By design, each subnet must be associated with the network access control list. Every subnet that you create is automatically associated with the VPC public. So by default, subnets అన్ని default network access control list కి assign అయి ఉంటాయి అనమాట. You can change the association. You can change the contents of the default network access control list. You can create flow log of your to capture. సో మనం ఫ్లో లాగ్స్ క్రియేట్ చేసి దానివల్ల ఇది ఏంటంటే ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు మన VPC. సో ఈ లాగ్స్ అంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. సో యూజింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ యూ కెన్ వాచ్ దోస్ లాగ్స్. ఓకే, సో ఇది కంపారిజన్ అనమాట సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్కి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఆపరేట్స్ అస్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్. సో ఇది మీ VM అనుకోండి, ఇది మీ మెషిన్ అనుకోండి. సో మెషిన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకముందే ఈ మెషిన్కి ఏదైనా పోర్ట్ అలో ఇవ్వాలా లేదా అని డిఫైన్ చేసి దానికి ఆ ఇన్స్టాన్స్కి ఆ మెషిన్కి మనం అటాచ్ చేసేదాన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటారు అనమాట. ఆపరేట్స్ అది ఫస్ట్ లెవెల్. సపోర్ట్స్ అలోస్ రూల్ ఓన్లీ. సో మనం ఓన్లీ అలో రూల్ మాత్రమే రాయగలం అనమాట, ఈ పోర్ట్ని డినై చేయడానికి ఉండదు. It is stateful. Return traffic is also allowed regardless of any rules. Stateful అంటే అలో చేసిన రూల్కి కరెస్పాండింగ్ రిటర్న్ ట్రాఫిక్ కూడా బై డిఫాల్ట్ అలో అయ్యి బయటకు వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఈ ట్రాఫిక్ నేను అలో చేస్తే దీని రెస్పెక్ట్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ పోర్ట్ కూడా అలా అవుతుంది. ఇంకా స్టేట్లెస్ అయితే మనం ప్రతిదీ డిఫైన్ చేయాలి. ఏ పోర్ట్ అయితే అలో అవుతుంది దాన్ని కరెస్పాండింగ్ పోర్ట్ కూడా మనం అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్లో అలో ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ గో. దట్ ఈస్ సమ్ గ్రాన్యులర్ కంట్రోల్లో యూజ్ చేస్తాం, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో వీ డోంట్ రిక్వైర్. సో ఇది స్టేట్ఫుల్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్ అలో చేస్తే దానికి కరెస్పాండింగ్ అవుట్బౌండ్ రూల్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. Applies to an instance only if someone specifies the security group when launching the instance or associates the security with the instance. సో మనం క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ ప్రొవిజన్ అయ్యేటప్పుడు అటాచ్ చేస్తాం, ఆర్ఎల్స్ వన్స్ ప్రొవిజన్ అయిన తర్వాత కూడా మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ని అటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. సెకండ్ వన్ ఈస్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. సో ఆపరేట్స్ సబ్నెట్ లెవెల్ సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్. సో దీన్ని సబ్నెట్ లెవెల్లో ఇస్తున్నారు. సపోర్ట్స్ అలోస్ రూల్స్ అండ్ డినై రూల్. సో దీనికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇందులో డినై రూల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఇందులో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఓన్లీ అలో రూల్స్ మాత్రం రాస్తాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్లెస్. రిటర్న్ ట్రాఫిక్ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అలౌడ్ బై ది రూల్స్. సో స్టేట్లెస్లో మనం డిఫైన్ చేయాలి అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ఎక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలని.
process rules in number order when deciding whether to allow traffic. సో మనం డిఫైన్ చేసే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్లో ప్రతి రూల్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఆటోమేటికల్ అప్లైస్ టు ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ద సబ్నెట్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్. సో ఈ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అటాచ్ చేసిన సబ్నెట్కి అందులో ఉన్న రన్ అవుతున్న అందులో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నిటికీ ఈ రూల్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్. So internet gateway is horizontally scale redundant and highly available VPC component that allows communication between instances in your VPC and the internet. It therefore imposes no availability risk or bandwidth constraints on your traffic. So internet gateway is just మనం బయట అవుట్ సైడ్ ట్రాఫిక్ని అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. So and before that I will give just some brief introduction of internet gateways అంటే ఏంటి, రూట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, రూట్ గేట్వే అంటే ఏంటి. సో అవి చూసి దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ది ల్యాబ్. సో డెమోలో ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం ఇవన్నీ చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఇక్కడ ఒక VPC క్రియేట్ చేసాం కదా, VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ కోడ్. సో 10.0.0/16/16. సో టోటల్ 65,536 IPs ఉంటాయి. సో ఇందులో మనం ఈ బిగ్గర్ నెట్వర్క్ని స్మాలర్ నెట్వర్క్గా డివైడ్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ subnet 1, subnet 2. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇందులో ఒక 2 మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ ఇందులో కూడా ఒక 2 మెషిన్స్ నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 1 2 ఇది R1 అండ్ దిస్ ఇస్ R2. సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే సబ్నెట్ IP ఎలా వస్తుందంటే 0.1.4 అండ్ 10.0.1.5. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను సో ప్రతి సబ్నెట్కి ఒక రూట్ టేబుల్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. రూట్ టేబుల్ లైక్ రూట్ యూ కెన్ సే సో రూటర్ అటాచ్ అయింది. సో ఈ రూట్ టేబుల్లో మనం రూట్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో మన ట్రాఫిక్ ఎక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్ళాలని. సో సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా రూట్ టేబుల్ ఉంటుంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే, సో ఇందులో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అవుట్ సైడ్ ట్రాఫిక్, అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్. సో ఇది బయట ఇంటర్నెట్ google.com ఆర్ యూట్యూబ్, ఆల్ సైట్స్. సో ఈ సైట్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే గేట్వే ఇదంతా ఒక ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్ కదా. సో
ఈ బయట ట్రాఫిక్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక గేట్వే అనేది కావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఆ గేట్వేని మనం విపిసికి అటాచ్ చేస్తాం. దాన్నే మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్ ఐజీడబ్ల్యూ, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే యూజ్ చేసి మనం బయట ట్రాఫిక్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఈ రూట్ టేబుల్లో మనం ఆ రూట్ రాస్తాం అనమాట. ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ చేస్తే ఈ సబ్నెట్కి, దెన్ ఇందులో ఉన్న మెషిన్స్ అనేవి ఈ రూట్ టేబుల్లో రూల్ రాస్తుంటాం మనం, ఇంటర్నెట్కి అలో ఇవ్వమని. సో ఇది ట్రాఫిక్ ఇక్కడి నుంచి ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్ళేసి ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి మనకు రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ internet gateway. This is called a public subnet, the subnets which contains the internet. So those which contains internet gateway, so those subnets we called as a public subnet. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ సబ్నెట్ అనేది ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి, సో దీన్ని కరెంట్గా మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్తో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు, వీటికి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ బై డిఫాల్ట్ నేను సపరేట్ రూట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో దీన్ని పబ్లిక్ అంటాను, పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్. సో ఇది ప్రైవేట్ రూట్ టేబుల్. సో మనం ఒక్కొక్క సబ్నెట్కి ఒక్కో రూట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ని పబ్లిక్ సబ్నెట్కి అటాచ్ చేద్దాం, ప్రైవేట్ రూట్ టేబుల్కి అటాచ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది ల్యాబ్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక VPC ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక 2 సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక సబ్నెట్కి ఒక పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేసి, అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దెన్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఫైనల్గా ఒక ఇన్స్టాన్స్ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో క్రియేట్ చేసి దానికి ఇంటర్నెట్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఓకేనా, డెమో 1 VPC బేసిక్స్. VPC అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ రూట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్, సెక్యూరిటీ లిస్ట్, హౌ టు క్రియేట్ కస్టమ్ VPC. సో ఇందులో సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మెయిన్లీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం. సో రూట్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేని మన VPC, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని మనం VPCకి ఎలా అటాచ్ చేయాలి, అండ్ ఫైనల్గా మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిక్ సబ్నెట్లో ఆ ఇన్స్టాన్స్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. సో ఇది దిస్ ఫీల్డ్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనమాట. సో రూటర్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఇది రూట్ టేబుల్. ఓకే, సో గో టు ది AWS అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాక సర్వీసెస్లో VPC అని టైప్ చేయండి. సో ఐసోలేటెడ్ క్లౌడ్ రిసోర్సెస్, click on that one. Okay, so VPC, you can use the launch VPC vision, so direct create చేస్తాం, బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఫస్ట్ మాన్యువల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూస్తే దెన్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ విజన్. సో గో టు VPCs. బై డిఫాల్ట్గా ప్రతి రీజన్లో ఒక డిఫాల్ట్ VPC అనేది క్రియేట్ చేయబడి ఉంటుంది బై AWS టీమ్. ఓకే, నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ VPC. సో క్రియేట్ VPC నేమ్ వచ్చేసి మై VPC C8 బ్లాక్. సో యాజ్ వీ నో 10.0.0/16. సో ఇందులో టోటల్ 65,536 IP అడ్రసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది క్రియేట్, క్లోజ్. సో యూ కెన్ సీ మై VPC అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్, సో క్రియేటెడ్ మై VPC. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి
ఈ బిగ్గర్ నెట్వర్క్కి స్మాలర్ నెట్వర్క్ డివైడ్ చేయాలి. దాన్ని క్రియేషన్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ అనమాట. సో నవ్వు ఇప్పుడు మనం సబ్నెట్స్లోకి వెళ్ళేసి ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సో పబ్లిక్ క్రియేట్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్రియేట్ సబ్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1. సో ఏ VPCలో క్రియేట్ చేయాలో అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మై VPC అంటే ఇది మై VPC కదా. మై VPCలో నేను మై సబ్నెట్ 1 అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా, పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1. సో IPv4 CADR బ్లాక్ అనమాట. CADR బ్లాక్ వచ్చేసి ఇది 10.0.0.0/24. ఓకే. సో ఇందులో నాకు టోటల్ 256 IP అడ్రస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో క్రియేటెడ్. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. యూ కెన్ సీ అవైలబుల్ IPv4 అడ్రస్. సో టోటల్ 251 IP అడ్రస్ అనేది మనకు వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ 256. సో 256లో 5 IP అడ్రస్ అనేది AWS వాళ్ళు రిజర్వ్ చేసుకుంటారు. సో టోటల్ మనకు 251 IP అడ్రస్ అనేది వస్తాయి. వీటిని యూజ్ చేసి మనం 251 మెషిన్స్ని ఈ సబ్నెట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో నేను సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. క్రియేటెడ్ VPC, క్రియేటెడ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే. నౌ ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం VPCకి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ యూ గో టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే, రూట్ గేట్వే, నెట్ గేట్వే, సబ్నెట్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్. సో ఇది డిఫాల్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఫర్ ది డిఫాల్ట్ VPC. మనం మన ఓన్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేద్దాం. మై IGW, మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. సో స్టేట్ చూస్తే డిటాచ్డ్, దేనికి అటాచ్ చేయలేదు. సో మనం ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన VPCకి అటాచ్ చేద్దాం. అటాచ్ టు ది VPC. సో ఇక్కడ మన మై VPC ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసి అటాచ్ చేసాను. సో మనం క్రియేటెడ్ IGW and attached VPC to our VPC. సో క్రియేట్ చేసాము, VPC క్రియేట్ చేసాం, సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేసాం. ఇప్పుడు సబ్నెట్ 1లో ట్రాఫిక్ అనేది ఇంటర్నెట్ కనుక కావాల్సి వస్తే ఆ ట్రాఫిక్ని ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి పంపమని మనం డిఫైన్ చేయాలన్నమాట రూట్ని. సో అక్కడ రూట్ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళేసి క్రియేట్ రూట్ టేబుల్. సో పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ అని ఒక రూట్ టేబుల్ అని క్రియేట్ చేస్తాం, పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్. సో VPC ఏ VPCలో క్రియేట్ చేయాలి, మై VPCలో. ఓకే. సో దెన్ నెక్స్ట్ I created పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మన మై పబ్లిక్ సబ్నెట్కి అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్డ్. ఓకే. సో పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సబ్నెట్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా, సో దాని మీద సెలెక్ట్ చేస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సబ్నెట్ అసోసియేషన్. సో ఇది జస్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో మనం మన సబ్నెట్స్ని అటాచ్ చేయాలి. క్లిక్ సేవ్. ఇప్పుడు అది అసోసియేట్ అయిందనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ ఏమంటే మనం రూట్స్ రాయాలి. రూట్లో ఎడిట్ రూల్, యాడ్ రూల్. ఇంటర్నెట్కి యాక్సెస్, ఇంటర్నెట్తో కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే దా ట్రాఫిక్ 0000 ట్రాఫిక్ని ఇక్కడ చూస్తే ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేలో మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే. సో దీని మీనింగ్ ఏమంటే అదర్ దెన్ దిస్ సిరీస్ ఎంటర్ చేస్తే లైక్ 10 సిరీస్ కాకుండా ఏ సిరీస్ ఎంటర్ చేసినా అది దాని ట్రాఫిక్ అనేది ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్ళేసి ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చేసి దెన్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి ఫెచ్ చేసుకుంటుంది అనమాట.
సో we have created VPC, subnet, internet gateway create చేసాం, అటాచ్ చేసాం, పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, అటాచ్ చేసాం, అండ్ రూట్ రూల్ కూడా యాడ్ చేసాం ఫర్ ఇంటర్నెట్. దట్స్ ఇట్. నౌ ఇప్పుడు అన్ని సెటప్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో క్రియేట్ చేసి దానికి ఇంటర్నెట్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో go to services, EC2, running instances, launch instance, choose any Linux image and select only for free trial. సో ఇక్కడ మనం VPC సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్లో మై VPC అండ్ ఇక్కడ సబ్నెట్. టోటల్ 251 IP అడ్రస్ ఉన్నాయి కదా, సో దట్స్ యాడ్ స్టోరేజ్, యాడ్ ట్యాగ్స్, కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇక్కడ 22 అనేది అలా ఇస్తున్నాం. 22 ఫర్ SSH లాంచ్. So it will take 1 minute. So in the meanwhile మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ గురించి చూద్దాం. సో గో టు VPC అండ్ చూజ్ యువర్ మై VPC. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే సబ్నెట్ లెవెల్లో మనం అప్లై చేసే వాటిని నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఇది క్రియేట్ అయ్యి ఇందులో ఉందన్నమాట. సో ఈ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేది మన VPCకి అటాచ్ అయ్యింది. సో సబ్నెట్ అసోసియేషన్లో బై డిఫాల్ట్గా మనం క్రియేట్ చేసే అన్ని సబ్నెట్కి డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేది అసోసియేట్ అవుతుంది అనమాట. డిఫాల్ట్ NACs. You can create your own network access control list and attach only for specific subnets అనమాట. సో ఇన్బౌండ్ రూల్లో మనం ఇచ్చాం ఆల్ ట్రాఫిక్ని అలో చేయని, అవుట్బౌండ్ రూల్లో ఆల్ ట్రాఫిక్ని అలో చేయమని. సో దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఇందులో ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ అనేది ఆల్ అనేది అలో చేసాం. సో దట్ మనకు ట్రాఫిక్ అనేది అలా అవుతుంది. ఇన్కేస్ కనుక మనం అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్లో ఈ రూల్ తీసేస్తే బయట నుంచి మనకు ట్రాఫిక్ వస్తుంది, కానీ మన లోపల నుంచి బయటకి ఏమైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, మై పబ్లిక్ సెక్ గ్రూప్. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్లో మై పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ SL ఏ VPCలో క్రియేట్ చేయాలి, మై VPC క్రియేట్ మై ఇన్స్టాన్స్ రూల్స్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది మనం ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్స్టాన్స్కి మనం అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ రూల్స్, ఏ రూల్స్ని అలో ఇవ్వాలి. ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 22 పోర్ట్ అలో చేయాలనుకోండి, కస్టమ్ TCP 22 వచ్చేసి SSH. సో దీన్ని మనం మన ఇన్స్టాన్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు. సో ఇది M1 మెషిన్ 1. ఇందాక చూసాం కదా M1. ఓకే, I forgot to while creating the instance మనం
పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేస్తే మనకు పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది అనమాట. సో క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్, సెలెక్ట్ మై విపిసి అండ్ ఇక్కడ ఆటోజమ్ పబ్లిక్ ఐపీ డిసేబుల్ బై డిఫాల్ట్ డిసేబుల్ ఉంటుంది. మనం ఎనేబుల్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్కి ప్రైవేట్ ఐపీతో పాటు పబ్లిక్ ఐపీ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ గెట్ ది పబ్లిక్ ఐపీ, బయట నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకు పబ్లిక్ ఐపీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, యాడ్ స్టోరేజ్. సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మనం ఇందాక ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, మై పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ వన్. ఓకే, సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి సో వీడు 22 పోర్ట్ని అందులో ఓపెన్ చేయమన్నాడు, మనం చేద్దాం. తర్వాత లాంచ్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎనీవేర్ అంటే అవుట్ సైడ్ పబ్లిక్ ఎనేబుల్డ్ యాక్సెస్. ఓకే, మనం అన్నీ క్రియేట్ చేసాము. దిస్ ఇస్ మై M1 మెషిన్. సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఎలా అనేది అంటే లాస్ట్ నుంచి అది అనేది అనమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ 79. ఓకే, పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేసి 100, ప్రైవేట్ ఐపీ 79. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ర్యాండమ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో మనం ఒకసారి ఇక్కడ కనెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, కనెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి సో బ్రౌజర్లో జస్ట్ టెస్ట్ పర్పస్ కాబట్టి బ్రౌజర్లోనే నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. వెయిట్ సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ షో 2x2 చెక్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ చెక్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనకు ఇన్స్టెన్స్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వదు. గివ్ సమ్ టైమ్. సో ఈ టాపిక్ అనేది లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ వెరీ హ్యూజ్ టాపిక్ AWSలో. సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ ఇన్కేస్ ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ టైమ్, సబ్నెట్ CIDRs అంటే ఏంటి, ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి, అవి నెట్లో ఒకసారి సెర్చ్ చేసి చదవండి. సో 2x2 చెక్స్ అనే పాస్ అయింది. నౌ ఐ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్. ఓకే, ఇన్బౌండ్ రూల్లో నేను పోర్ట్ 22 అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. SSH ఎనీవేర్, దట్ ఈస్ then only I can able to access the instance. My M1, yeah, connect. Yeah, connected. సో ఇక్కడ నుంచి నేను గూగుల్కి యాక్సెస్ చేస్తాను లేదా చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఐ గెట్ రెస్పాన్స్ దట్ మీన్స్ యా, సో మనకు రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి సో M1 నుంచి
పబ్లిక్ రూట్ టేబుల్లో మనం రూల్ రిఫైన్ చేసాం 0.0.0.0/0 ట్రాఫిక్ని ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి రూట్ చేయమని. సో అక్కడ నుంచి ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళేసి మనకు ట్రాఫిక్ అనేది రిటర్న్ వస్తుంది. సో ఈ సబ్నెట్ మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం, బికాస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్. అండ్ మనకు పబ్లిక్ సబ్నెట్స్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. యూ కెన్ డిసేబుల్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. డెమోలో మీరు చూసారు కదా, సేమ్ విపిసి క్రియేట్ చేయండి, సబ్నెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి, రూట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక సెక్యూరిటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి అందులో పోర్ట్ 22 ఎనీవేర్ ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద యువర్ ల్యాబ్. సో విపిసి సబ్నెట్ ఈఐపి గురించి వద్దు, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఇంటర్నెట్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, నాట్ గేట్వే అంటే ఏంటి. సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్లు ఉన్న మెషిన్స్కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ ఉండదు కదా, సో ఇది ప్రైవేట్ సబ్నెట్. సో ఈ మెషిన్స్కి ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ అయ్యింది. సో బట్ వీటికి ఇంటర్నెట్ కావాలనుకుంటే సో ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అలాంటివి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఈ వీడియోలో మాత్రం ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.